duto kane duto man ka jothura duto mosno sawre uru opak ruoth ero kamana ahinya an kaka unabiro kanira nera injogona simu ni wuoda otho takuna ni mane ni Evans to ang'o matimre ni nyocha tuo moro goye kanyo mane okone moriun makosechopo stage 4 makoro nindo ka to yudo ka ne adhi safar kamoro akoni nera ni abro chopo nera chopo okachopo koso koro kan ka tan kanira mokwongo to mar ariyo kendo bende kayudo ka ni an nyawana ka nikech nyako miluongo ni Wini er chung'ani kendo chung'ani mae nyathi nyamera cha miluongo ni Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkowa to mache jaode kamano koro beda piny Ana no ugon mari luongo na Ajuma lolo okiro magonya uda molo roko mara kudho ngamane tek mengo jitese aka mangima Ajuma no eno Ajuma uda logo Karaila to Odinga monyolo Odinga Odinga Karaila miokoro nyako ni wacha nyamera to mae koro nyathi nyamera okane ko mi achopo kakwero koro an nyawana gi mama koro anyawana kanira kiro kamano to nyathi mi Evans ni jimo se wachuru kanyo en nyathi ma rikni ti rikni gi rikni ngama rikni to ngama rikni en nyathi ma rikni kiseneno ngimane ne nyole higa 87 kende nyoro to somo maber somo wakil maber mo chopo kuja kendo nyocha kaka wachuno no incha na chiel kumo kinde mag chama mar ODM kisi masibedo go mang'eny momako jowa koni gi koni ng'eni chama mar siasa wasigo gi chama mako en achiel kuom jimonche chungi ni jowa ginego kendo gitimo kada giwegi ka onge pesa momigi sani wach biro ni ng'ato nyomaki ng'ato ni remand cho Kajiado ng'ato cho ni Kiambu ng'ato ni Ruiru kamano to minyo kobed gi kinde manyalo ringo mapiyo mondo yal ni jogi koro nyathino setiyo na motegno ahinya omiyo ka ODM bende onuko biro ka oduro ng'weno biro ka wawito ochiel kuom kilo mamaro osetiyo matek kendo en to wewe machon mapiyo to mane kaka nochan kamano koro miyo nera musa ahinya mutura ahinya kuom lalo nyathini to mago Nyasaye manondiko piny osiko to ok sikie koro miyo kanera kaka chope to kawacho weche mang'eny ahinya nikech weche mang'eny ma wache ka gikaja sani Kenya ni akre kiki chuno higa mokadho kanyocha ne wan oko bang' kane gik moko osenywandre kucha mang'eny miluongo ni Chebo Chietha otimo gimotimo wawuok oko mane wan e ndara ok nyal paro kamano moneg nyithiwa mang'eny kabisa moko nobiro iko ka kae to wacho ka wadhi nyime gi kamaeri nyithindo mang'eny mabiro tho jodhi biro tho mang'eny ana awuon ne mtoka ne ogo bar gi risasi 11 odiochieng' achiel onokelo ng'ato ni sharp shooter to kokumono chikelo dok kendo wachako dok kendo wadok kendo to koni akwadhi kama to jogi watero nyithiwa
nyimi joka to gidhi bag risasi to gigo ginego risasi. Nitie yore mang'eny mag nego paka. Yore mang'eny mag nego paka. Paka kolokre ogwang' omako nyigwen. Titime nade? Time nade? Inyalo kawe tiketo pale ng'ute. Inyalo kawe tikelo tole ng'ute tidhi dire yath kucha. To be inyalo kawe tikelo gunia tikete kidi itere aora kucha. Okamano. Yo paka nako ni paka ni obro negi. Ora kono obro negi koso. Okamano. Nicho neno kakro wuok kucha. Pinyo tuk. Pingo ni Mochopo kama koro joka. Koro sechopo kama gina kre kiki. Koro yo kumo mokirot. Kumo mokirot. Takona huyo. Okanyal golo ni kumi erot kanyo kapok itimo kaka wadwaro. Winjo maber. Maber. Kure gine wacho anno jo gasete ndiko gik moko mofuwo. Ni baba wacho maka uono kinyo wacho maka kiny kama an pok aloko gik moko nyadiriyo. Gima wacho en gima achiel pile pile. Nje na wacho kene bro loko gi dho Kisungu. Mokwongo nang'o? Kama wachope ni nyaka wabed piny kaka jo Kenya. Kenya nitie gik moko ariyo kende. Kanyocha joka dhi kamacha, odhinyalo dhi kamacha, to koro bana ni gini koro thonga to uluongo jo bude ka. Ni kuyeno bro konya tawenu. To jo bude ka. Jo bude ka kose mako ni gin gionge gimiluongo ni tear gas. Gionge gimiluongo ni water cannon. En malisas. Kapinyo kethre. To loso ok nyal bedo mayot. Ne piny mar jo Sudan. Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani. Kata Sudan my south mamwelo kani pod inegre nyaka sani. Somalia nokethre higa mar 91 nyaka sani. Pok olosre. Kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka anawuotho piny mar Afrika ka. Kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni to mach mineno ka gikacha. Kana idhi ka immigration to mach ni toki. Kamano to mach ni toki. Ma en channel state of emergency. Okodwaro kamano thuro ka. Wadwaro ni mondo jogo walony gi yo manyogo lony gigo. To koyulo yo machielo chane dhi nyime kamacha to nyalo dhi mna kamacha. Nichakoni kama chope ni nyaka bedi kama iluongo ni National Convention. National Convention e kama jidhi beti piny ma jidhi yale. Jidhi ang'o marach. Gima dhi nyime kani en loch marach. Nitie katiba to katiba ok lu. Katiba ni waloso to katiba ok lu. Ere kaka wanyalo keto ni mondo katiba mondo lu. Mondo ti. Kuro mama ni wawacho ni wadwani mondo ji ochak wadog kendo piny. To kapok waloso kuche nitie gik moko mokwongo nyaka timre. Mokwongo nyawa manonegi higa mokadho ka kod manyicho negi mag gine giki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo nitie jomoko mapod ni osiptal nyaka sani nogogi bunde higa mokadho ka. Kata nyocha pod ni osiptande sirikal ochul pesa go duto te. Mar adek nitie cases mapod ni court monomaki mapod kes gi ni court. Cases go temo timinadi oluar. Mar ang'wen en nitie joma pod sani pod omaki ni cells mag police ni remand. Moko biro bedo abducted ji kia kuma gintie. Jogi te mondo gony mondo wuogi. Manduongo ni condition precedent gi dho Kisungu. Kamano osetimre ni koro nyalo loso. Tidhi wacho ang'o? Gik midhi wacho kar manyo Gen Z wacho ok opogre gik mane wacho higa mokadho ka. Number 1 ne wawacho moriere ni Kenya kae sani
Nengo mangi mani malo ka oidho malich ahinya. Jopiny thagre. Nengo mogo. Nengo sukari. Nengo mafuta. Nengo ng'o kitote ni malo. Petrol. Mar ariyo. En wach mar tich. Kijande mang'eny mosomo ka gikacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo oyud tich? Ere. Sani mapiyo piyo to gimane diere kucha. Jopuonj, jomosomo daktache gi nurses nigi shida. Inyalo timo nang'o? Mano agenda namba 2. Mar adek en gima iluongo ni mibadhi. Corruption. Ma ng'ato donjo kamoro kacha machaka kodhero malich kabisa. To bang'e higa achiel kamani to koro kuto ochalo okuodo. Mosenyodho remo madhiang'. Kucho ogolo kure. Ng'ani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien maringo go malich ahinya. Moro chande cha to gero onyiewo udi Nairobi. Moro to gero gorofa Siaya. Moro to gero palace dalagi reserve kucha. Musache to pesa motachira thecha. Pesa go bende ko holo kati bengi. Mara bando we need corruption. Mara ng'wen en wach mar ukabila. Akwede. Mar oganda, mar anyuola. Mani kan idwa kandi kore polise kata mna gine jolweny kata mna jopuonj to konyine nyingi ni macha olwenjo umidha dokocha macha mulwa dokocha macha wanyama dokocha macha Hassan moro dokocha nyakibir ng'ane bin ng'ane ikidokoni ujo kamana to samisha ko suru to suru chako kumjite maonge akwede kaka ichoko suru kuru Baringo kaka ichoke Siaya kaka ichoke Kitui kaka ichoke Garissa kaka ichoke Mombasa to same kuri pogo pesa ni tipogo ngaya magibagini kan magigik makelo mirima ethuruaka magibakelo mirima ethuruaka mago gin gik moko manego wach motegno kaji wer piny to dhong'ien to katiba ni bentie gik moko mondo odong' mane ok olosi kane wan Bomas to loso katiba maber kabisa to nitie moko mane gibiro mane gidhi giketh. That there are several issues that need to be discussed at that convention. But I've also said that there matters precedence, issues that must be dealt with first before that convention can be had. This includes, number 1, compensation for the families of the victims of violence last year and this year. 2, paying of all the hospital medical bills of the victims of police violence of last year. Number 3 is a release of all people who have been arrested and are in police custody. Number 4 is the dropping of all the pending charges which are pending in courts. Number 5 is the sacking and prosecution of all police officers who have been involved in criminal violence against innocent Kenyans who are actually exercising their rights as enshrined in the Constitution. And then we said that once that has been done, then people will sit down and dialogue. And we've also actually come up with what that dialogue should be about. The issues that have been raised by Gen Zs are not new issues. There are similar issues which we raised last time, even last year we were on the streets. We talked about unemployment in our country. We talked about high cost of living in our country. We talked about corruption, rampant corruption in the country. We talked about tribalism and ethnicity, discrimination in our country. And then we talked about management of debt in the country.
These are critical issues that need to be discussed. But thirdly is the issue of governance. You have a new constitution, but you're not actually following that constitution. There are issues which were pending. Kenyans met at Bomas of Kenya and deliberated for a very, very long time and came up with a very, very progressive constitution. That constitution was bastardized to a certain extent during the so-called Naivasha process. We must go back to the Bomas draft constitution, put it back on the table, and see what needs to be cleaned up so that we can have a progressive constitution. So you said, therefore, that it's on the basis of that kind of elaborate process that we can then talk about a government of national unity. But then you say that if you want to take some of our experts and get into your government, we release them to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM and Azimio. That's what you said. We have not changed. The position has not changed. We said we want to see a new Kenya, and the people of Kenya are entitled to it. And that's why we said we agree with Gen Z in their demands. Gen Z demands are the demands of the people of Kenya. Irurukamana. Alosa maganya, irurukamana yenye. Wado gini kameno kwenye Bomas kumani walose katiba mara Kenya. Ni Bomas draft. Mano nchi pending. Monge gini kucha. Mune go jowachi. Ko bedo gi contradiction. Koro incha ne ano kawachi ni Ruto niya. Kako mi omo kirot. Losa mari ni riembo jogika. Ketake mari bangi kucha. Wan wabiro kelo ni ji kango kawase loso. Mose ndikre. Toko ni sando adwati maraka. Undaketi jimoko nke sirikal ok nyal bet maonge jima tiye. Waket magoge kibange ne wabiro loso bange. To bange koro yuwa jowa kucha. Mondo donj kucha. Ako nike yuwa jowani jowi kati chutamo. Ni rwaka yi kucha. To gibebera kanyo tok ni ngo ni wani wakelogi. Wagonyogi nikech gidwaro bi. Watima ngo? Wagonyogi. Watima ngo? Agonyogi mondo gidhi kucha, mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM. To gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi. Coalition agreement onge go kodgi. Omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar opinzani, chama mar Azimio. Nyaka chieng' machielo kaka gimoko lokre. Kama ontie ni onge lokruok moro amora mosebeti. And I want to say this so that it can be understood properly. Because the media keep on all the time misinterpreting what you've been saying. You said it so many times clearly that Kenya requires a national convention. We want to have a national convention that people of Kenya or their representatives will come together to talk constructively about problems which are facing our country today. Kenya is at a critical juncture. We either move forward or we perish. Because we don't want to perish, we need that conversation. And that is what I had proposed, that we must have this conversation that take cognizance of the demographic profile of our nation.